शक्ति माता जी, तेरे चरणों में आया हूँ मैं। शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही जाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ఉదయం ధ్యాన కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా మనము శ్రీ మాతాజీకి ప్రణామం చేసుకుని కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాము. ముందుగా మన రెండు చేతులను భూమాత మీద ఉంచుతాము. ఇక్కడ శ్రీ మాతాజీని ఇలా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా సూక్ష్మ వ్యవస్థలో ఉన్న సమస్త దోషాలను తొలగించి మాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. దయచేసి మాకు ఓర్పును, సహనాన్ని, క్షమాగుణాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. ఇప్పుడు మన రెండు చేతులను యథాస్థానంలో ఉంచుకుని 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేశ మంత్రం తీసుకుందాము.
श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ఇప్పుడు మనం మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు, కుడి అరచేతిని భూమి మీద ఉంచుదాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా ఎడమ భాగంలో ఉన్న సమస్త దోషాలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించండమ్మా. మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. సాక్షాత్ మీరే శ్రీ మహాకాళి మరియు శ్రీ భైరవనాథ్. దయచేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. కొద్దిసేపు మనం మన ఎడమ అరచేతిని గమనిద్దాం.
ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుదాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా కుడి భాగంలో ఉన్న అధికమైన వేడిని ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండమ్మా. దయచేసి మా పింగళ నాడిని సమతుల్యపరిచి మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీమాతాజీ, సాక్షాత్ మీరే శ్రీ మహాసరస్వతి మరియు శ్రీ హనుమాన్. దయచేసి మా పింగళ నాడిని సమతుల్యపరచండమ్మా. మనం ఇప్పుడు ఎడమ అరిచేతిని లివర్ కాలేయం మీద ఉంచుకుందాము. కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచుదాము. ఇక్కడ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా కుడి స్వాదిష్టానంలో ఉన్న అవరోధాలన్నింటినీ తొలగించండమ్మా. సాక్షాత్ మీరే శ్రీ హిమాలయ స్వామిని. దయచేసి ధ్యానానికి కావలసిన చిత్తాన్ని మాకు అనుగ్రహించండమ్మా. ఇప్పుడు మనం మన ఎడమ చేతిని కూడా యథాస్థానంలో ఉంచి
శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. దయచేసి మాకు నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. సాక్షాత్ మీరే శ్రీ మహాలక్ష్మి మరియు శ్రీ గణేశ శ్రీ గణేశునికి ఉన్న పవిత్రతను మాలో స్థిరపరచండమ్మా. మాకు పూర్తి వినమ్రతను, లోతైన ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. చిత్తాన్ని సహస్రారంలో ఉంచుకొని కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం 1986లో భగవంతునిపై చిత్తం గురించి శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చిన ప్రసంగం విందాము.
I bow to all the seekers of truth. As it is today, a question has been put forward before me that why our attention gets lost. In the modern times, why our attention is not towards God. And that in modern times, why a human being has gone down in his quality of humanity. These questions point out to one single fact, that our attention has been challenged by modern times. कृपा करून कुणी उठून जाऊ नका. जरी मराठीत नाही बोलले तरी हे सगळे मंत्र आहेत. हात माझ्याकडे करून बसा तर सगळ्यांना समजेल. This attention has been challenged by all that we call modern today. I do not say that we have to be primitive people. In this great country of ours, India, which was Bharatvarsh, we had such a great quality of humanity, such a great quality of administration, quality of kings, queens. All that was not a myth. It was a fact that we had Rama, Krishna, the benevolent king, and a great diplomat of the divine force. But today we find all these things sound like mythical, because at what level we are, we see that as the truth, as the reality. But it is not. All this is created by human beings. How this is created and why it has happened, I would like to explain to you. When our attention was created before, in a way that we were living with very few things in this country, everyone knew that you have to have your self-realization. Nobody bothered their heads about how much wealth you are going to acquire, how many things we are going to have, except for the kings who acquired wealth for the betterment of the society and also who acquired the power for the protection of the society. Then we became slaves of two cultures, one the Islamic, another the British culture, the English culture. And I think the real downfall came when this English culture came upon us. Because though they were Muslims, they believed in God. Whatever wrong they did it in the name of God and they believed it. But the attention was not still in acquiring things. We say that Aurangzeb was a very bad king, no doubt. He killed so many Hindus because he believed that Islam is the only religion. That was his stupidity, I should say. He was ignorant. He was so violent. But he himself was an extremely frugal person. He used to make his own caps, sell them in the market and live on that. And he would not touch any money of the public. But then the English, when they started ruling in this country, this language English came upon us as not a blessing but a curse, I think. Because the whole literature is full with ideas which are contrary to the culture of God, contrary to the culture of Christ. They believe that Christ was born in England. Many Christians still believe that you become a Sahab when you become Christians. This culture
of the English, which was forced on us, this language which was forced on us, gave us absolutely a different direction which we should not have accepted. But as it is, we were 300 years already in the slavery, people had to accept it blindfolded. Sri Krishna has clearly said that the awareness grows downward. Why? The roots are in the brain of a person. And the awareness which is growing downwards forms the tree. And this Western culture is the one which makes you grow downwards towards materialism, whether it is communism or it is socialism or democracy. That makes no difference. The whole thing is that you have to attend to the material side. So the first object of the Western culture or the Western science was first to capture the matter, the 5 elements, in such a way that it can be used for the comfort of human beings, for the physical comfort of human beings. But as the culture is just to move forward without any control over yourself, like a kite flying in the air without having any control of a finger on it, the whole thing drifted into various directions and various fields where it got lost. When we pay attention to something, if the attention is pure, it will purify the matter and will come back to us as a pure attention. But when the attention is filled with these ideas that you have to use all the matter for your comfort, then it gets lost in the matter. It gets involved in the matter. It gets spoiled in the matter. And then what comes back to us is the thought how to possess it. To possess the matter, to use the matter, to sit on top of the matter was the first mistake. Matter is your slave in any case. In any case, it is your slave. And this you would have got it without paying so much attention to it. To think that science was discovered by scientists is egotistical. It's only your ego says that. You cannot discover anything unless and until the God's grace is upon you. It's the God's grace that brings forth the exposition of his powers. Even a person like Einstein had said that. Even the person like Newton has said that. Einstein has clearly said that I was fed up and I was tired. I couldn't find the theory of relativity. I was just resting in my garden playing with soap bubbles, and from somewhere unknown the theory of relativity dawned upon me. But we Indians, living 300 years in that slavish mentality, accepted it blindfolded, without knowing how much knowledge and science we have. We had aeroplanes in our country, we had pilotless bombs in our country, we had all kinds of things in our country. But why did we accept this without going into the roots to find out how did we have these things? We started doubting all that was the past in India, and we would not go into the past of it, but we started moving downward with this Western culture. And that's the downfall of our country. That has brought all this nonsense here. When money becomes everything, the money orientation, the economics of it. This was the country of philosophers, of the seers, of the saints. Well, now today economics is dominating without understanding that you cannot put this Western economics in this country at all. We cannot work it out. This is a country of generosity.
People love to serve you. People love to do, even today, they like to do something for you. Go to a village, even if they may not have anything with them, they'll bring some milk, make you sit there, please have some milk. You have come from foreign countries, please have. But in the Western countries, you may give them any amount of things. They won't even return one present to you. Shamelessly they'll take everything thinking that they are the ones who should have it. They have no subtleties. They have no subtleties to understand generosity. They cannot. They think we do it because we are slavish people. Even I was surprised when some villagers told me that even the animals coming from the West are stupid. I said, how? He said, now take a hen from India and take a leghorn or roots from Western countries. If there is an attack on the little chicks, the mother will start shouting or doing something, screaming, or doing something to call all her children under her wings if it's an Indian hen. But if it's an English hen, she wouldn't mind, she'll look at everything very peacefully. Sthita pragya. Not bothered. Then he said, most surprising thing is that our bullocks, if you tell them, go this way, that way, they understand. But if you tell a Western bullock, he walks straight into the car, into the trucks, he doesn't know where he's walking. He has no idea, you cannot leave them alone. And if you tell them walk this way, they'll walk the other way around. So what is in this culture? What is in this whole upbringing that makes you so gross? The attention is on the matter and not on the spirit. All the time, the matter is trying to overpower the spirit. Supposing there's a tree that falls off, it dies, then you make a chair out of it. It's a dead from the dead. Now you sit on the chair and you become a slave of the chair. You cannot sit on the ground. Then you have to carry chairs with you. If you start moving in a car, you become so useless that you cannot walk with your legs. Tomorrow you start having calculators. You'll be surprised, I live in London, I'm amazed at the people. Even if they have to do 2 plus 2, they want their tambaku. They want to calculate it. For 2 plus 2, they cannot do it. They have no brains left because computers have come. So as a result of this machinery, the machines that have created, we say the machine age, what an age it is, and the age of development. Without any control, if the machines have gone up to this point, it is time that we understand we should not go too much towards it, that we become slaves of this machine. The machine is like a devil. It requires, like a devil, all the time to eat something. Like you in England, it's impossible to get fresh food. You have to go to the main market to get it. But in America, it's even worse. And in most of the countries, they have everything packed, everything in a plastic bag, everything measured. You go to the shop, you get this. Nothing fresh. There is no taste in the food. Now they are using chemicals. They put chemicals in the body of the animals which they eat, put chemicals in the foods that they eat, put chemicals because the machine must have a quantity. To have the quantity, they have to do all this. So what you are taking is all these chemicals. As a result of that, what you are developing is nothing else but your destruction. So all this attention outside into the matter builds up your destructions gradually. The attention gets fragmented. For example, you are talking to someone, this is a very modern stuff, I have seen many. You are talking to someone and this person is looking somewhere else. Where are you looking? Oh, I was looking at that picture or something. I think I should buy that. But I am talking to you here. It doesn't go into head. Nothing. He is looking at something or at some woman or at some man, which is joyless pursuit.
You have nothing to do with it. And there is no alertness which picks up things at the right moment. Then another thing a gentleman told me, whose 4 children are in an English school and 1 child in an Indian school. He says, these 4 children don't talk much. They think no end of themselves. And they don't know. You ask them how many roads there are to your house, they would know. They just go like a blinkers of a horse around their heads. They walk like that. They don't know anything. They don't read newspapers. They have no idea as to what things we have. And the youngest child, who is brought up in an Indian way and an Indian school, has got a little parrot, has got a little doggy, looks after all the cows. He gives all the news about all the animals in the house. He gives all the news about the relations. He knows who are the relations, who are suffering, what is the problem, what in the kitchen is needed. He's so alert. His attention is so alert because it is not fragmented. Now, with any convenience, we want to put our children into English schools. I tell you, you will have it. If they don't beat you when they grow up, you shouldn't be surprised. I have seen Western children beat their parents. They answer them back. It was a day when the children of a good family would always address their parents as sir or mother as a madam. But today, I have seen them answering them back, saying all kinds of funny things and knowing all the filth of the world, all the filth of the world. They know so much of filth that you are shocked you don't know that. And the whole attitude of all their medias, or ours also I should say in a way, is to create that attitude, to put our children into that filth all the time, take them to that filth. Our people also, I see in the television here also, they show all these horribly nude, funny women in the advertisement. Because these advertisements and the medias also work out your attention onto the gross. They play on your weaknesses. That's how they make you weak. And when you become weak, they become very powerful. Then the media is so powerful you can't do anything. There is no purity in their hearts to do benevolence, to do good to the people, as we call janahit. There's not in their mind at all. Somehow to make money. What's the harm in making money? It's surprising how people are compromising for the sake of money. Money doesn't give you joy. I have to tell you, it cannot give you joy. Don't run after money. Have an integrated attitude towards money. Money is the blessing of the Lakshmi. And the Lakshmi is a very beautiful woman who has got a very motherly attitude. She is the mother. A man who has money has to have motherly attitude. She has got 2 lotuses in her hands. Pink shows that she is love. She expresses her love in 2 of her hands, which also means a lotus which is pink is even entertaining a thorny bhaura, we call it, the black beetle, which has got thorns on its soft petals and gives it a place of rest. How many of these rich people in this country, and especially abroad, would entertain such an idea of having a place for a ashraya, for a support for the persons who are like a bhavra? Then the other hand, which is like this, has to be daan. You have to give. If you have money, you must give. How many of them know where to give money? They'll give money to places where people will cheat them, like Rajneesh. They will not give money to the poor. They will not develop anything for the poor in a proper way. The other day, I was surprised. I went to Pune. We have there a very good system started called as Jana Shanti, where people give food for 2 rupees, very good food for 1
one meal. Very, very good food, excellent food they gave, and sufficient for 2 rupees. And they said all the president downward people came here. We had to spend money on their reception. We gave them this, that, garland, this, that, and everybody gave big, big lectures. And nobody is willing to even give them a place on rent. No one wants them there because they think you will go into competition with others who are making profits and will not get votes. So the whole system is so funny that you end up at a point that they want to give money because they want to have votes. They want to win the elections because they want to make money. I mean, I came to this country and everybody is saying, what's the matter, why can't we get plot? Because the person wants to eat the money. Here everybody eats the money. Eating the money. पैसे खाते. ते पैसे खातात, ते पैसे खातात, ते पैसे खातात. Said, don't they eat their food? Why are they eating food? Money? This is the trouble of this country has come because money has become the most important thing for them. Nothing that they think that this body, this being, this is a collective being. This is a samuhik being. It cannot be happy with this kind of a harm we are doing to our society. All those who do things like this, their 7 generations will be cursed by God. You must understand. Those who make money at the cost of the poor people, they will be cursed forever. And one should not join such people even if you have to suffer. I know it's very hard time. People cannot afford to live with the earnings they have. But still, if you decide, you can live with the satisfaction that you have done right. When my father was, and my mother both, were in jail so many times. We were 11 children, we were very rich people living in huts. And we didn't have food for days together sometimes. And we were used to very rich life. They sacrificed everything for the country's freedom. Where are such people now? You can't think of them. They are legendary people. Nobody wants to sacrifice anything whatsoever. And this is the movement. This is a new movement of Swatantra. Swatantra is not yet complete. You can see it clearly. It is not. Your freedom is not complete. If your freedom has to be complete, you must get your Swatantra. You must know the technique of your spirit. Unless and until you get this full freedom, you are not free people. You are slaves of money. You are slaves of powers. You are slaves of showing off. You are slaves of everything today. All kinds of bad habits. I have never known so many drunkards that we find these days. So we have become greater slaves of all the bad habits, all the bad doings, and there is nothing that a person in a big position can think of not doing. Why it has happened to us? Why have we all collapsed into such insipid, useless people? What has happened to our countrymen is this, that they have not realized that the greatest thing is in the brain, is the roots. And these roots are in this country, in this Maharashtra. These roots are here. The Kundalini has to only enlighten these roots, and we never bothered about it. We never cared for it. We are all the time worried as to how to get more money. So the people who are highly paid or who are at a higher position with less pay also maybe, they are making money by eating that. And the others are a sort of people who are going on strike for everything. For what? For money. Again for money. This Bombay is half finished because of strikes. What for strikes? I asked them. You are a drunkard? Yes. You drink? All right. And you smoke? Yes. You eat tambaku? Yes. You eat pan. That means you have money. Otherwise, how can you afford all these things? When you ask for more money in a strike, better find out what sort of a man he is. If he can drink, afford to drink, then you need not give him any money to drink more. Any mother who sees her son is drinking will never give him any money because he will be drinking with that money. What else is he going to do? What good is he going to do with that? So what happens that this attention
When it starts moving towards money, we become so blind that we do not see why are we asking for money. What is the need for money? I am not for this capitalist at all. I know how horrid they are. But what I am saying that why break the machinery like this here? Now, whatever you may do, whatever you may tell them, that finish this striking and enjoy yourself now for the God's sake. We have really poor people in the villages, not in Bombay. In Bombay we don't have poor people. They can go to cinema, they can do all kinds of things. How can they be poor? But they have time, and they have more time. That's why they get entered into such things. And they are going to finish off this Mumbai of yours very soon, if you allow these people to go on strike. It's stupidity, absolute stupidity, and it comes from the Western people. It's not from Gandhiji. Gandhiji didn't tell you to fight for money, did he? He asked you to fight for Swatantra. And today, if he was living, he would have talked about Sahaja, I'm sure of that. కేశి మాతాజీ, ఇప్పుడు మనం కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము. జయశ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు మనం విన్న ప్రసంగం 1986 జనవరి 20న శ్రీ మాతాజీ ఒక బహిరంగ సభలో మాట్లాడారు. ఈ ప్రసంగంలో మన చిత్తం ఎప్పుడూ భగవంతునిపై ఉండాలి అనే అంశం గురించి కొన్ని విషయాలను శ్రీ మాతాజీ మనకు చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఈ ఆధునిక కాలంలో మన చిత్తం భగవంతునిపై ఎందుకు ఉండడం లేదు అన్నది ఒక పెద్ద ప్రశ్న. అలాగే మనిషి మానవతా దృక్పథాన్ని ఎందుకు కోల్పోతున్నాడు అన్న విషయాన్ని కూడా శ్రీ మాతాజీ వివరించాడు. మానవుని చిత్తం ఈ ఆధునిక సమాజం వల్ల ఎప్పుడూ ఇబ్బందుల్లో పడుతూనే ఉంటుంది. అలా అని మనం ఇప్పుడు కూడా ఆది మానవుల్లా జీవించాలని మాత్రం కాదు. ఎంతో గొప్పదైన భారతదేశంలో ఉన్నత విలువలు కలిగిన రాజులు, రాణులు, అలాగే చక్కటి పాలనా దక్షత కలిగిన శ్రీరాముని వంటి
ప్రజా శ్రేయస్సును కోరే రాజు, చక్కటి మరియు ఒక గొప్ప దౌత్యవేత్త అయిన శ్రీకృష్ణుడి వంటి దైవిక చాతుర్యం కలిగిన వారు ఉన్నారు అన్నది అపోహ మాత్రం కాదు. ఇదంతా వాస్తవమే. కానీ ఈరోజు మన చుట్టూ ఉన్న సమాజం, వ్యవస్థలు, డబ్బు మరియు అధికారంపై గల ఆశను, వీటన్నింటినీ గమనిస్తే ఇదంతా కేవలం మాయ ఏమో అని అనిపిస్తుంది. కానీ అవన్నీ కల్పితం మాత్రం కాదు. నిజంగా భారతదేశంలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అయితే ఒకప్పుడు చిత్తం అనే అంశం సృష్టించబడినప్పుడు అందరికీ కేవలం ఆత్మ సాక్షాత్కారమును మాత్రమే పొందాలనే విషయం తెలుసు. వారేమీ సంపద పట్ల ఆసక్తి చూపలేదు. కేవలం రాజులు మాత్రమే ప్రజా సంక్షేమం కోసము, ఆపత్కాలంలో సమాజాన్ని రక్షించడానికి ధనార్జనను చేసేవారు, సంపదను సమకూర్చుకునేవారు. కానీ కొద్ది రోజుల తర్వాత ఎప్పుడైతే మన దేశంపై దాడులు జరగడం మొదలెట్టాయో, ముస్లింలు దాడి చేయడం మొదలుపెట్టారు, దండయాత్రలు చేశారు. అయితే వారు కూడా భగవంతునిపై ఎంతో కొంత శ్రద్ధను చూపించేవారు, సుముఖత ఉన్నవారే. ఉదాహరణకు చరిత్రలో ఔరంగజేబ్ పరిపాలన గురించి చాలా విచిత్రంగా మరియు ఘోరంగా రాసి ఉంటుంది. కానీ అతను ఒక మూర్ఖుడని, ఎందరో హిందువుల్ని చంపారని, అజ్ఞాని అని. అంతటి మూర్ఖుడైన రాజు కూడా ఎప్పుడూ తన సొంత ఖర్చులకు ప్రజల ధనాన్ని ఉపయోగించలేదు. ఆయన తన సొంత ఖర్చుల కోసం స్వయంగా టోపీలు అమ్మేవాడు. ప్రజాధనాన్ని ఎప్పుడూ నిరుపయోగంగా ఉపయోగించలేదు. అయితే ఆ తరువాత మన దేశాన్ని దాదాపు 300 సంవత్సరాల పాటు ఆంగ్లేయులు పరిపాలించారు. ఈ ఆంగ్లేయులు మాత్రము మన దేశాన్ని పాలించడం మనకొక శాపంగా మారింది. వారి భాష, సంస్కృతి అన్నీ మనకు విరుద్ధంగా ఉండేవి. మన అభివృద్ధికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న దిశగా మనల్ని తీసుకువెళ్లారు. ఎందుకంటే వారి భాష, సంస్కృతి అన్నీ కూడా మనలో అంతర్గతంగా ఆత్మ సాక్షాత్కారంపై ధ్యాసను కాక బాహ్యంగా ఉన్న వస్తు సంపద మీద ఆసక్తిని పెంపొందించాయి. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన విషయం మన చేతన లేదా అవగాహన ఎప్పుడూ పూర్తిగా అంతర్లీనంగా ఉండాలని. కానీ ఆంగ్ల సంస్కృతి ప్రకారం ముందుగా వారు ఎప్పుడు దృష్టిని వస్తు సంపదపై ఉంచేవారు. మనిషిని సుఖాన్ని లేదా సౌఖ్యాన్ని అందించడంలో విచ్చలవిడిగా ధనాన్ని, తర్వాత వస్తువులను ఉపయోగించేవారు. దాని పర్యవసానంగా మనిషి స్వీయ నియంత్రణను కోల్పోయి పూర్తిగా బానిసగా మారేవాడు. ఉదాహరణకు ఒక చెట్టు చెట్టును ఉపయోగించి వారు ఏదైనా కుర్చీని తయారు చేస్తే కొద్ది రోజుల తర్వాత వారు ఆ కుర్చీకి బానిసగా మారేవారు. అంటే ఈ విధంగా మన చిత్తాన్ని అంతర్ముఖంగా కాకుండా వస్తు సంపదపై మళ్లించడం జరుగుతుంది. మన చిత్తం పవిత్రంగా ఏ విషయంపై ఉంచినా అది పవిత్రతగా మారాలి. అదే మనం వస్తువులకు ఇవ్వాల్సిన ప్రాముఖ్యత. అలా కాకుండా భిన్నంగా మనమే వాటికి బానిసలుగా మారి మన జీవితంలో మన చిత్తం అంటే ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణగా ఏ దిశ లేని గాలిపటం అంటే తెగిన గాలిపటం లాగా మన చిత్తం ఉంటే మనం ఏ దిశగా మనల్ని ఎవరు నడిపిస్తే అటు పయనిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందడం చాలా కష్టం. మానవుడు ఎంతో గొప్పవాడు, ఎన్నో విషయాలను కనిపెట్టాడు అని అనుకోవడం కేవలం మూర్ఖత్వం మాత్రమే. ఈ విషయాన్ని గొప్ప గొప్ప సైంటిస్టులైన ఐన్‌స్టీను, న్యూటన్ కూడా ఒప్పుకున్నారు. వారు కనిపెట్టిన సారూప్య సిద్ధాంతాలు అవనివ్వండి, మరేదైనా జ్ఞానం అవనివ్వండి, కేవలం భగవంతుని కృప వలనే వారు ఆ వాస్తవాన్ని కనుగొన్నారని వారు అంగీకరించారు. కానీ ప్రజలు మాత్రం మానవుడు చాలా గొప్ప వాడని, చాలా జ్ఞానం కలవాడని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితమే భారతదేశంలో ఈ విమానాలు, అణుబాంబులు, సాంకేతిక జ్ఞానం అంతా ఉంది. ఇక్కడి ప్రజలకు ఉన్న ఉదార స్వభావము చివరకు పశుపక్షాదులకు కూడా ఉంటుంది. కానీ ఇదే సంస్కృతి పాశ్చాత్య దేశాల్లో పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. భారతీయులు స్థితప్రజ్ఞతను మరియు శాంత స్వభావాన్ని కలిగి ఉండేవారు. కేవలం పాశ్చాత్య పాలన మొదలైన తర్వాత మాత్రమే
మనం మన సంస్కృతిని పూర్తిగా మర్చిపోయాం. ఎందుకంటే వారు అంతా కేవలం ఒక యాంత్రికమైన జీవనాన్ని సృష్టించారు. అంతా కృత్రిమమైపోయింది. చివరకు తినే తిండిలోనూ, పీల్చే గాలిలోనూ కూడా అంతా మన చిత్తం బాహ్యంగా ఉండడం వలన వినాశనానికి దారితీస్తుంది. ఇక పిల్లల చదువు విషయంలో కూడా, వారి వ్యవహారంలో కూడా అంతా ఈ పాశ్చాత్య ధోరణి మొదలైంది. అయితే టీవీలు, అడ్వర్టైజ్‌మెంట్లు ఇలా పలు రకాల సాధనాల ద్వారా చిత్తాన్ని మనం వ్యర్థం చేస్తూ ఉంటాము. అంతర్ముఖంగా బలహీనమైపోతూ ఉంటాము. దీనివల్ల మనం ధ్యానం చేయాలి లేదా అన్న విషయాలపైన అసలు ఎటువంటి ఉద్దేశం కూడా ఉండదు. అంతేకాకుండా ఒక మనిషి లక్ష్మీ తత్వాన్ని పూర్తిగా కోల్పోతాడు. అంటే భారతీయులు ఉదార స్వభావులు అని చెప్పిన సందర్భంలో వారు ఇతరులకు ఆశ్రయం ఇవ్వడానికి ఎప్పుడూ ముందుగా ఉంటారు. వారి సంపదను ఇతరుల కోసం, యోగక్షేమం కోసం వారు ఖర్చు పెట్టడానికి ముందుగా ఎప్పుడూ ఆసక్తి చూపేవారు. కానీ ఈ రోజుల్లో ఉన్న రాజకీయ నాయకులవుతేనేమి, కొందరు గురువులైతేనేమి, వీటన్నింటికి బదులుగా ధనాన్ని తింటున్నారు. అంటే తిండికి బదులుగా వాళ్ళు ధనాన్ని తినేంత ఘోరమైన స్థితికి డబ్బు యొక్క విలువను తీసేశారు. అలాగే ఉదారతను కూడా కోల్పోయారు. ఈ సమస్యలన్నింటి వలన మనిషి తన చిత్తాన్ని ఎంతసేపు ధనార్జన పైనే ఉంచుతున్నాడే కానీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పైన ఉంచట్లేదు. అంటే లక్ష్మీతత్వం కలిగిన ఒక మనిషి మాతృ హృదయంతో లేదా తల్లిగా వ్యవహరిస్తాడు. ఎప్పుడు ఇతరులకు ఏదైనా చేయాలి అని. అంటే లక్ష్మీదేవి చేతిలో ఉన్న 2 కమలాలను గమనించినట్లయితే ఆశ్రయాన్ని ఇచ్చే ఒక చెయ్యి ఉంటుంది. అలాగే ఎదుటి వారికి సౌఖ్యాన్ని ఇచ్చే స్వభావం కూడా ఉంటుంది. కానీ ఈ విషయాలన్నింటినీ మర్చిపోయి ఎప్పుడు ధనాన్ని పోగు చేయాలి అనే ఆలోచన మాత్రం ఉండిపోయింది. మన చుట్టూ ఉన్న మీడియా వలననో, లేకపోతే మరేదైనా విషయం వల్ల కూడా జనహితం కోసం కాకుండా ధనార్జన కోసం పనిచేసే రాజకీయ నాయకులు, ప్రజలు ఉండటం మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే ఈ కష్టకాలంలో కూడా అంటే ధర్మం కలిగిన మనిషి ఎంతటి కష్టకాలంలో అయినా కూడా తనకు ఉన్న విషయాలతో సంతృప్తిగా జీవించడం మొదలు పెడితే అదే ధర్మం అవుతుంది. కానీ వీటన్నిటికీ పరిష్కారం అంటే ఇంతటి ఆధునికతతో ఇబ్బందులు మరియు మన సంస్కృతిని నాశనం చేసుకుంటున్న సందర్భాల్లో కేవలం మనకున్న ఒకే ఒక పరిష్కారం ఆత్మ సాక్షాత్కారం. ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం వలన మనలోని కుండలిని జాగృతమై మనం సమతుల్యాన్ని అలాగే ధర్మబద్ధంగా ఎలా జీవించాలో కూడా తెలుసుకుంటాం. మరొక ఉదాహరణలో ఒక వ్యక్తి ధనార్జనను చేయాలి అన్న సందర్భంలో తన స్వీయ నియంత్రణను కోల్పోయి ఎవరైతే కార్మికులు ఉంటారో వారిని సమ్మెలు చేయమని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. నిజానికి అటువంటి వారిని మనం గమనించినట్లయితే వారి దగ్గర తాగడానికి డబ్బులు ఉంటాయి కానీ తినడానికి మాత్రం డబ్బులు ఉండవు. అంటే ఇలా వినాశనం అనేది కేవలం నగరాల్లో, పట్టణాల్లో కాకుండా ఇంకా చాలా పల్లెల్లో, గ్రామాల్లో కూడా వ్యాపించిపోయింది. అంటే ప్రజలను ప్రభావితం చేస్తూ వారందరూ నాశనానికి దారితీస్తున్నారు. స్వాతంత్ర సమయంలో శ్రీ మాతాజీ గారి కుటుంబాన్ని గనక మనం గమనించినట్లయితే వారు 11 మంది సంతానమైనా కూడా వారు ఎంతో సాధారణ జీవితాన్ని గడిపి ఎంతో ధనవంతులైన కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా స్వాతంత్ర్యం కోసం వారు ఎంతో త్యాగం చేశారు. అలాగే గాంధీ గారు కూడా అంటే మహాత్మా గాంధీ ఏదైతే స్వతంత్రం కోసం ఈ పోరాటాన్ని సాగించారో ఆయన గనక ఈ రోజులో జీవించి ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆయన మనకు సహజయోగం గురించి మాట్లాడేవారు. స్వతంత్రం అంటే ఎప్పుడైతే మనం డబ్బు, హోదా, అధికారం వీటన్నిటికీ బానిసలుగా మారకుండా కేవలం మన లోపల ఉన్న అంతర్గతంగా ఉన్న ధ్యాన స్థితిని అంటే భగవంతునిపై మన చిత్తాన్ని ఉంచడం మొదలు పెడతాము. అదే స్వతంత్రానికి స్వాతంత్ర్యము అని శ్రీ మాతాజీ వివరించారు. అంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావడం వలన ప్రతి సాధారణ మనిషికి ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు కానీ కేవలం వారు ఆత్మ సాక్షాత్కారంను పొంది
వారిలోని లక్షణాలను కనుక పెంపొందించుకోగలిగితే ఈ స్వతంత్రం అనే పదానికి సరైన అర్థం మరియు పరమార్థం దొరుకుతుందని ఈరోజు చెప్పిన ప్రసంగంలో మనకు చెప్పారు. ఈ ప్రసంగం యొక్క రెండవ భాగం మనం రేపు విందాము. ఇప్పుడు మనం కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము. ఈరోజు విన్న విషయాలను మననం చేసుకుంటూ వాటిని మనం గ్రహించాలి అని శ్రీ మాతాజీని మనసులో ప్రార్థిద్దాము. మనకు ఇంతటి చక్కటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించినందుకు హృదయపూర్వకంగా శ్రీ మాతాజీకి ధన్యవాదములు తెలుపుకుంటూ కుండలిని ఉత్థానం చేసుకుని బంధం తీసుకుందాము. తిరిగి మనం రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు జరిగే ధ్యాన కార్యక్రమంలో కలుద్దాము. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుంది. జై శ్రీ మాతాజీ.